أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله. أشهد أن عليا ولي الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعيشي كار ورزقي دار وعملي سار وأولادي أبرار واجعلني عند قبر نبيك محمد صلى الله عليه وآله مستقرا وقرارا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحومین مجلس announcements، مومنین آزنی مجلس بند خدا طرف تھی مرحوم علی بھائی رجب علی پردھان پنجوانی فیملی نا مرحومین، پردھان فیملی نا مرحومین، چگانی فیملی نا مرحومین تथा کل مرحومین نا ایسال صحابت راکھو معاول چھے تے مجازنی مجلس مرحوم جعفر علی بھائی محمد حسین علی بھائی دنجی فیملی نا مرحومین، والجی فیملی نا مرحومین، گانگجی فیملی نا مرحومین، لدہ فیملی نا مرحومین تथा کل مرحومین نا ایسال صحابت راکھو معاول چھے تے مجازنی مجلس مرحومہ مرثیہ بھائی محمد علی لدہ، مرحوم غلام حسین رحمت اللہ فیملی نا مرحومین، مرحوم محمد علی لدہ فیملی نا مرحومین تथा کل مرحومین نا ایسال صحابت راکھو معاول چھے سروے نے درخواست کرواما آوے چھے کل مرحومین نا ایسال صحابت ایک سورہ فاتحہ۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، اسیر ہو کہ وہ جب شام میں گیا ہوگا، یہ سوچتا سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا، سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا، نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا، نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا، یہ سوچتا ہوں گلے کے طوق نے عابد کو کیا جھکانا تھا، گلے کے طوق نے عابد کو کیا جھکانا تھا، وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا
اسیر ہو کے وہ جب شام میں گیا ہوگا، یہ سوچتا وہ ظلم دیکھے ہیں سجاد نے حسین کے وہ ظلم دیکھے ہیں سجاد نے حسین کے مجھے یقین ہے کہ اب تک بھی رو رہا ہوگا، مجھے یقین ہے کہ اب تک بھی رو رہا ہوگا، یہ سوچتا جو غور کیجئے عابد بشر نہیں لگتا، جو غور کیجئے عابد بشر نہیں لگتا، میرے خیال میں دکھ درد کا خدا ہوگا، میرے خیال میں دکھ درد کا خدا ہوگا، اسیر ہو کہ وہ جب شام میں گیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، یہ سوچتا بر محمد و آل محمد صلوات ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. This opportunity to first remember all our marhumin, and especially those who were with us last year but are now resting in their graves. Let us remember them and gift them one surah Fatiha. Elders, brothers and sisters, you will be aware that the cases of COVID-19 are going up and up, and there are mu'mineen and mu'minat who have been affected by this virus, who have been affected by this pandemic. We request you all, wherever you are, please join me in reciting 5 times Amma Yujibu for their shifa. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Amma yujibu al-mudtarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'. Amma yujibu al-mudtarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، نسألك يا الله أن تصلي على محمد وآل محمد شافي مرضانا. يا الله شافي مرضانا، شافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. It's also a good point to remind ourselves that in this situation it is important for us to keep ourselves safe and not participate or get ourselves involved in gatherings, large gatherings, where we could be affected by this pandemic. So keep safe. That is the important message for all of us. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Elders, brothers and sisters, this evening's majlis is to remember Imam Ali Zainul Abidin salawatullah wa salamuhu alayhi. Salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. The Imam whose martyrdom took place on the 25th day of Muharram in the year 95 AH. I want to explain the great work that was done by Imam Ali Zainul Abidin alayhi salam during his period of Imamate, that period of 34 years. And during that time, Imam Ali Zainul Abidin alayhi salam, passing through those circumstances, those difficult times, especially at the beginning of his Imamate,
And then after the fall of the Sufyanis, that is when when Muawiyah, the son of Yazid, passed away, and then came the Banu Marwan, starting with Marwan bin Hakam, these difficulties increased, and especially for the followers of Ahlul Bayt alayhimus salam. The society, as we find in one hadith, it is mentioned by our sixth Imam, where it is said, between Mecca and Medina, after the martyrdom, after the event of Karbala, between Mecca and Medina, there were no more than 20 followers of Ahlul Bayt alayhim. Many of the followers of Ahlul Bayt alayhim had also gone underground. And in those difficult times, how Imam Ali Zainul Abidin al-Islam raised up the society, not only raised up the society or not only trained the people in the society, but at the same time, how Imam Ali Zainul Abidin al-Islam also looked at the socio and economic circumstances of that time and how he tried to help all the Muslims. The events that I want to present today in the life of Imam is for us to take lesson from there. The stand that Imam Ali Zainul Abidin al-Islam took on different occasions. Inshallah, when I present these events, we will be able to take few lessons. I will present my reflections. You can reflect more on that also and take something from there. But these events in the life of Imam Ali Zainul Abidin al-Islam have great teachings for all of us. Though so many years have passed, but when we recall these events, we understand that as it applied to the people at that time, it also applies to us. So let's begin with one incident where we look at the personal conduct of Imam Ali Zainul Abidin. Abdul Malik bin Marwan was ruler of the Muslims from the year 66 or 64 AH up to 86 AH, a period of more than 20 years. And during that time, he had appointed the governors, those who were related to him. And this had been policy of Banu Umayyah as well as Banu Marwan to practice nepotism and to put in place, in the places of authority, those people who are related to them. For 5 years, that is from year 81 AH to 86 AH, the governor of Medina was the father-in-law of Abdul Malik bin Marwan. And his name was Hashim bin Ismail. Hashim bin Ismail was a very cruel person. And history has mentioned, for example, a companion like Sa'id bin al-Musayyab. Sa'id bin al-Musayyab is considered to be one of the fuqaha of Medina during that time. And inshallah, I will come to another also incident where we will look at Sa'id bin al-Musayyab. Sa'id bin al-Musayyab was punished by Hashim bin Ismail for not accepting Abdul Malik as the leader. And historians have written that at one go, he was whipped 60 times. This is how cruel Hashim bin Ismail was. But everyone in Medina knew that Hashim was more cruel
to Imam Ali Zainul Abidin alayhi salam. And Imam Ali Zainul Abidin during that period suffered. At that time, when Abdul Malik bin Marwan passed away, he was succeeded by Walid bin Abdul Malik. When Walid came, and when he heard complaints from the people of Medina, he decided to change. And in his place, he brought Umar bin Abdul Aziz. But at the same time, Walid also gave an instruction. And that instruction was that let people come and take their revenge upon Hashim bin Ismail. So when Umar bin Abdul Aziz came, Umar bin Abdul Aziz asked Hashim bin Ismail to stand outside, according to one book of history, outside the house of Marwan. And then people of Medina were told to come and make their complaints and do whatever they wanted to do with Hashim bin Ismail. So people came. There were people who complained, those who had suffered. But also came Imam Ali Zainul Abidin al-Islam with his followers. When he came with his followers, people knew, and especially Hashim bin Ismail, as books of history have recorded, that Hashim bin Ismail thought that now it's going to be inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Because I have troubled the most Imam Ali Zainul Abidin. And if Imam is coming, he will have the right and he is going to punish. At that time, when Imam Ali Zainul Abidin alayhi salam came in front of Hashim bin Ismail, the Shias, the followers of Imam who were together, they told Imam, why don't you now take revenge? And it is at that time that Imam Ali Zainul Abidin alayhi salam said, and this is the lesson that we can take and reflect. Our character isn't one of kicking the fallen ones. Our character isn't of that of kicking the fallen ones. Neither do we avenge the enemy when he has fallen and weak. Our character is that of assisting poor and needy. After that, Imam Ali Zainul Abidin al-Islam looks at Hashim bin Ismail and says, Salamun alaykum. Imam says, if there is anything I could do for you, I am ready to do so. If there is anything I can do, I am ready to do it for you. Imam Ali Zainul Abidin al-Islam was purely acting on the instruction of the Holy Quran. Quran says, idfa' billati hiya ahsan. That is, when someone does wrong to you, repay him with kindness. And when someone does wrong to you, and you show kindness towards the person, maybe it may have happened to us that we may have wronged someone and that person shows kindness to us. We must have gone through that process that we realize our mistake. It's not the question of tit for tat. It's not the question of that I am going or I am not going to rest until I take the revenge or until I come to the conclusion of the matter. Today, we find in the society that there are brothers fighting with their sisters, the sisters fighting with their brothers, brothers fighting with brothers. And we find that there is disunity just because someone has harmed before someone and done something wrong. Imam Ali Zainul Abidin al-Islam changed that society. That society which had gone to sleep. That society which had accepted Yazid as the ruler. That society which was
going, as we would say in English, as the norm was, and however, whatever people were doing. You look that in Medina, when you look at the history, you will find in Medina that Banu Sufyanis and Banu Marwan, in order to spoil the iman of the people, of the followers, in Mecca and Medina, they started gambling houses, they started singing programs, and they started other things which I cannot speak from member here. They were doing all this in order to spoil the iman of the people. And in that environment, one man stood, and that is Imam Ali Zainul Abidin alayhi salam, who by his characters slowly changed the outlook of the people, and they started coming back towards Medina. Today, towards the following of Islam. Today, when you look at the books of history, you will find that majority of the historians have written that the success that 5th Imam and 6th Imam had, the seeds were sown by Imam Ali Zainul Abidin alayhi salam, with all that great work he had done. But this is his personal character, his attitude, how he is dealing with those people who have wronged him. So imagine how Imam dealt with those people who were his true followers. We will come to that example also, insha'Allah. Okay? Having given you this example, I want to go now to another incident in the life to now see that when it came down to the protection of the institution of imamat, Imam Ali Zainul Abidin al-Islam did not move. He stood firm. Very quickly, you will have heard this incident before. Imam Ali Zainul Abidin had one amanat of the position of imamah, and that amanat was the sword of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Abdul Malik bin Marwan came to know that Imam has this sword. So he wrote a letter. He wanted that sword. And the reason he wanted that sword was that he could then legitimize his position as the ruler of the Muslims, and he would say that I am the successor of the Holy Prophet because the sword of the Holy Prophet is with me. At that time, he wrote the letter to Imam saying that you send me the sword, and Imam refused. He wrote another letter threatening the Imam and telling him that if you don't send me the sword, then whatever you are getting from the public treasury, it will be stopped. In reply, Imam Ali Zainul Abidin al-Islam wrote, and he said that, O Abdul Malik, be aware, Allah has given a guarantee for His servants to release from difficulties and provide their daily bread. So Allah is Raziq, and He has given that guarantee. And then Imam quoted one verse of the Holy Quran. This is verse number 107 of Surah An-Nisa. In there, Imam says, Allah Azza wa Jal in the Holy Quran says, Inna Allah la yuhibbu kulla khawanin athim, or kulla khawanun kafur. Indeed, Allah does not like someone who is treacherous and sinful. Imam mentions this verse, and then Imam writes a sentence, and he says, now think, who does this verse refer to? Me or you? Who is treacherous? Who is sinful? Whom does it refer to? You are asking me to give you a sword. What was that sword for? Imam Ali Zainul Abidin al-Islam was not going out, nor was he preparing an army to go and fight. No. Imam Ali Zainul Abidin al-Islam had kept that imamat as deposit of imamat. So when the institution of imamat was in danger, Imam Ali Zainul Abidin al-Islam stood firm against the people. Now I'm going to present
two incidents over here in order to explain the love that Imam has for the followers, for his followers. And it is important for us to understand. So the first incident I'm explaining is in order to say or order to introduce that Imam Ali Zainul Abidin alayhi salam had control over the materialistic things of this world whenever he wanted. Abdul Malik bin Marwan is performing tawaf of Kaaba. Imam Ali Zainul Abidin alayhi salam is in front, Abdul Malik bin Marwan is behind. During the period of tawaf, Imam did not even look towards Abdul Malik bin Marwan. In other words, he paid no attention to Abdul Malik bin Marwan. After the tawaf and the rites were finished, Abdul Malik bin Marwan came to Imam Ali Zainul Abidin alayhi salam, or Imam Ali Zainul Abidin alayhi salam was asked to go to Abdul Malik, and Imam went to Abdul Malik. And Abdul Malik bin Marwan says, I am not your father's murderer. I'm not the one who killed your father. Okay? Why do you not establish relationship with me? In reply, Imam Ali Zainul Abidin said, the one who killed my father destroyed my father's worldly life, but my father destroyed his killer's hereafter life. He destroyed my father's, ended my father's life in this world. But by doing so, my father destroyed his life in the hereafter. And then Imam says that if you want, you can try the same. If you want, you can try the same. You want to kill me, kill me. Abdul Malik said, look, let's leave everything on one side. Why don't you join me, establish a relationship with me, and you can then test the worldly, materialistic things. Imam Ali Zainul Abidin alayhi salam was sitting down. He spread out his abba. And he said, Ya Allah, show him the respect that you have for awliyaullah. And this is Imam Muhammad Baqir al-Islam narrating the whole incident. Imam Muhammad Baqir al-Islam says that at that time, all that Abba was filled with gems that were shining, that it was not easy for someone to look, it was so powerful. And at that time, Imam said, worldly material, here it is. I don't need to establish relationship with you to get these things of the world. Allah will give me. And then after that, Imam Ali Zainul Abidin alayhi salam said, Ya Allah, take this back, for you know that I don't need it. And it disappeared. If Imam wanted, he could have the wealth of the world at any time that he wanted. Listen to this incident. Sheikh Abbas Qummi alayhi rahmah mentions that one person, one true follower of Imam Ali Zainul Abidin alayhi salam came. He came in this state when he was in need, real need. In other words, he did not even have food to eat. So he came to Imam and Imam says, Ya Mawla, poverty has hit me. Please help me out. Please help me out. Imam Ali Zainul Abidin al-Islam started crying. And he says, the biggest problem is, Fourth Imam is telling that person, the biggest problem is that a friend comes to ask for assistance and I am unable to help you out. For I am also at this time
in a very difficult situation. There were some people also sitting there. Some of them were hypocrites. When they came out, they started talking. Who is this Imam? At one time they say that we have control of the treasures of the heavens and the earth. And the treasures of the heaven and the earth are at our feet whenever we want. And another time they're saying that they don't have anything to help, to assist. Now, when these hypocrites were talking, this person who had come to ask from Imam, he was also there. He came running to Imam. And he said to Mullah, that I have heard this with my own ears. And I cannot bear it that these people are talking about you like this. And then he says, Mullah, I have forgotten my poverty. I have forgotten my difficulties. But I have not forgotten your love and your obedience and your ita'at at all. I am still with you and I am ready to follow you. At that time, Imam said to him, now that you have said this, Imam took 2 pieces of bread that was made out of barley, bread that was stale. Sheikh Abbas Qummi alayhi rahmah writes, he makes a note, that it was as if that person was thinking that this bread is so stale, so hard, that it is not possible for my children to eat, for their teeth are not strong for them to break this bread, nor is my digestive system so powerful that it will be able to digest this. But he took those. But when he took those, Imam Ali Zainul Abidin al-Islam told him, these 2 pieces of bread will become source of blessing for you. These 2 pieces of bread will become source of blessing for you. He stood up from there. He went. He was thinking what to do. Imam has said. He believed. He had that love for Imam. On the way, he saw a fisherman who had sold almost all his fishes. Those that were left were those which more people would buy. Maybe half of them had become turned bad. He told that person, I will give you 1 leaf, 1 piece of bread, and in return you give me 1 fish. Those fishes which that fisherman knew, I'm not going to be able to sell, I'm closing my shop now. Took 1 bread, gave it to him. Went forward, okay, fish. On the way he sees a person who is selling salt, and that salt was mixed with mud. It had become mixed. So he said, I will give you 1 piece of bread, give me this salt. That person said, okay, this is mixed, it's not, no one will buy it. Took 1 piece of bread and he went. When he reached home, he gave it to his wife and said, whatever kind of fish, whatever that salt is, just clean it and prepare something for us to eat. He has just arrived, he has just given it to his wife when he heard the knock on the door. That fisherman had returned. He said, this bread that you have given me, it was made out of barley. This bread is so hard, I cannot eat it. I'm giving this to you, returning it to you, and at the same time I'm telling you, keep the fish. Okay. And in no time, the person who was selling the salt, he came and he said, same thing, I'm returning the bread, you keep the salt. Now here the wife cuts the fish. And as soon as she cuts the fish,
she finds 2 pieces of pearls. That man takes that, goes to the market, sells it, and history has mentioned, Sheikh Abbas Qummi alayhi rahmah mentions that he became an affluent person. An affluent person. So rich. Now the munafiqeen again started talking. Yesterday he said he doesn't have anything at all. Today he's become such a rich person. What kind of leaders do they have? What kind of Shias are these? He said all this. This man heard it. He returned to Imam. Sorry, I forgot to mention that here this person had, or the woman, the wife had cut the fish. And in meantime, the servant of Imam came and said, Imam is saying, return those 2 loaves or 2 pieces of bread, for they already become worth to you now. And the pieces of bread were returned to Imam. Imam knew that if anyone can eat, it is the household of Ahlul Bayt only. It is their sunnah. Okay? Not of the people. The bread was returned. Now when this person goes to Imam next time, this is what Imam tells. And this is an important point for us. That when we believe in the Imams, Imam says to that person, we are awliyaullah. We are those who have been appointed by Allah Azza wa Jal. It is not easy for people to understand us. We live in this society like normal people. We get together with them, we interact with them, but people do not understand the position that we have in front of Allah Azza wa Jal. So this is important for us to understand that today when we sit and when we commemorate the Shahadat of Imam Ali Zainul Abidin al-Islam, we are expressing our love for Imam Ali Zainul Abidin al-Islam. We are expressing our love for Ahlul Bayt alayhimus salam. And when we do truly express the love for Ahlul Bayt alayhimus salam, they are going to be source of blessings for us. Now I want to make the last, incident I want to mention. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. This incident, and this is very, very important to understand the work that was done by Imam Ali Zainul Abidin, how important it is for us to understand the training that Imam Ali Zainul Abidin al-Islam gave. There is an author by the name of Mas'udi. Mas'udi has written a book, Murujul Dhahab. He's an old historian. This is book of history. And then he has written another book which is called Ithbatul Wasiyya. Ithbatul Wasiyya. He mentions this incident from Sa'id bin al-Musayyab. Sa'id bin al-Musayyab says that once there was famine in Medina. And the famine had spread left and right, everywhere. People had prayed, but there was no rain coming. Sa'id says, one day, I saw, and I quote, it is written, Shakhsan Aswad, means a black person. I saw a black person. He went to a place which was a little bit high. He stood there and raised his hands. And Sa'id bin Musayyab says that I saw him, that his mouth was moving. As soon as he finished, his hands came down when clouds started gathering. Sa'id says, he immediately again raised his hand, as if he was telling Allah Azza wa Jal, thank you for listening to my dua. And he kept his hand down, meaning his dua is finished. And Sa'id bin Musayyab said that there was so much rain in Medina
that there was fear that people would drown. Famine, rain. Sa'id bin Musayyab said, I wanted to see who this person was. So when he started walking, I started following him. And I followed him and I saw him entering into the house of Imam Ali Zainul Abidin. Sa'id bin Musayyab went into the presence of Imam. After greetings and everything, he says, Mullah, I want one slave from you. From amongst the slaves that you have, one from you. Imam Ali Zainul Abidin al-Islam said, which one do you want? He called all his slaves. When they all stood up, Imam Ali Zainul Abidin al-Islam said to Sa'id, Sa'id, which one do you want? Tell me. He wanted to buy. Imam Ali Zainul Abidin al-Islam wanted to give him as a gift. Take it. He said, the one that I want is not here. There were others who were working in kitchen. One of them was called. All of them were called. And that slave who had raised his hands and done dua was there. He immediately pointed and he said, I want this slave. At that time, the slave tells, Imam Ali Zainul Abidin al-Islam tells the slave, I have freed you, or I have given you as a slave to Sa'id bin Musayyab, go there. Sa'id bin Musayyab says that that slave addressed me and said, ما حملك أن فرقت بيني وبين مولاي. What made you do to separate me and my master, Imam Ali Zainul Abidin alayhi salam? After that, that slave says, Ya Allah, up to now, this was a secret between you and me only. No one knew about it. Now that this person has already known about it, Ya Allah, please take my ruh. Ya Allah, I don't want to stay anymore in this world. The slave is saying. The slave did not want to go. Imam told Sa'id, I cannot force him. So you return. Here Sa'id returns and the messenger of Imam comes and tells him, Sa'id, Imam is saying that the person you wanted to be your slave, if you want to participate in his Salatul Janazah, please come and participate in his Salatul Janazah. Dear elders, brothers and sisters, this is my question for us to think. The training that Imam Ali Zainul Abidin alayhi salam gave, that training, that even those who were slaves, they were spiritually so high. People in Medina, the great companions, did not even know the status of those people who were living under the shadow of Imam Ali Zainul Abidin, whose upbringing was by Imam Ali Zainul Abidin, whose training was by our fourth Imam, and such brilliant training that they were not workers, rather they were educators. They were those who studied with Imam, and after staying for a year or two, then Imam would release them, free them, and these are the people who then went and gave messages to the people. These are true followers of Imam, and when a person truly follows Imam, here it is not matter of who this person is. Importance is that how close a person is to Allah Azza wa Jal. Azadaran Imam Hussein alayhi salam. यही इमाम है जिन्होंने इतनी मुसीबतें देखी अज़ादारों, और अगर मैं इस मुसीबतों का सिलसिला बयान करना शुरू कर दूं तो बहुत वक्त लग जाएगा। लेकिन अज़ादारों, इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने
کربلا میں وہ بھی دن دیکھے تھے کہ ننھے ننھے بچے العطش العطش کی آواز بلند کرتے تھے۔ عزادارو، عصر کے بعد جو مصیبت امام علی زین العابدین پر آئی وہ یہ تھی کہ اپنے بابا کا سر نوکے نیزہ پر دیکھا تھا۔ ہاں عزادارو، ابھی تو مصیبت بڑھتی جا رہی ہے۔ 11ویں محرم آئی، تاریخ میں ملتا ہے کہ امام علی زین العابدین علیہ السلام کے جسم کے ساتھ امام علی زین العابدین علیہ السلام کے جو ہاتھ اور پاؤں بندھے گئے تھے، اس کی وجہ یہ تھی جب ان کو کربلا سے کوفہ لے گیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ امام اتنے بیمار تھے کہ اپنے کو اونٹ پر نہیں سنبھل سکتے تھے۔ اس تکلیف میں امام علی زین العابدین کے اوپر جو اور مصیبت آئی وہ بابا کا پامال لاشا دیکھا۔ عزادارو، ایک جوان فرزند نے جب یہ منظر دیکھا ہوگا دل پہ کیا گزرا ہوگا۔ عزادارو، وہ وقت بھی آیا جب کوفے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ آگے آگے شہداء کے سر ہے اور وہ تماشائی سب کھڑے ہیں، اور رسول کی نواسیاں ایسے بازار میں لے جا رہی ہے اور لوگ تماشا دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ عزادارو، عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں بھی دیکھا کیسے بابا کے سر کے ساتھ بے حرمتی ہوئی، کیسے پھوپھی عمہ زینب کے ساتھ باتیں ہوئی، اور کیسے وہ دھمکی دی گئی کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ امام علی زین العابدین نے یہ بھی منظر دیکھا، یہ مصیبتیں آ رہی ہیں۔ عزادارو، پھر مصیبت آئی، وہ شام کی مصیبتیں، میں تو وہی بیان نہیں کروں گا لیکن اتنا ہی کہوں گا کہ جب امام علی زین العابدین کو پوچھا گیا تھا کہ آپ کے پر سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی تھی تو امام نے الشام 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 کہا تھا۔ عزادارو، جب امام سے پوچھا گیا تو امام نے کہا کہ ہم پر ایسی 7 مصیبتیں پڑی جس کا برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ امام نے صبر کیا، یزید کا دربار، اور پھر وہ قید خانے میں اپنی بہن کو دفن کرنا کہ جب غسالہ نے پوچھا تھا کہ کیا یہ بیٹی کو، یہ بچی کو کوئی بیماری تھی تو عزادارو امام نے کہا تھا ہاں بیماری تھی، یتیمی کی بیماری تھی۔ یہ بچی تماچے کھا کے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام مدینہ آئے۔ عزادارو، وضو کے لیے پانی آئے، امام دیکھتے تھے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ اگر کسی کو دیکھا کہ کوئی کسی جانور کو ذبح کر رہا ہے تو پوچھتے تھے پانی پلایا، اور جب وہ کہتا تھا ہاں، امام کہتے تھے ہائے میرے بابا، 3 دن کے بھوکے پیاس سے۔ امام ہر وقت روتے تھے جب اپنے بابا کو یاد کرتے تھے۔ عزادارو، امام کا جب وقت آیا ہے، ولید بن عبد الملک نے حکم دیا اور امام کو پانی کے ساتھ یا شربت کے ساتھ زہر دیا گیا۔ عزادارو، وہ امام جس نے کربلا اور کوفہ اور شام کی مصیبتیں دیکھی تھی اب بسترے بیماری پر ہے۔ کئی دن تک امام تڑپتے رہے،
عزاداروں اس کے بعد جب وقت قریب آ گیا تو امام نے وصیت کی، بس عزاداروں میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا، ذرا سننا عزاداروں۔ امام نے کہا اے باقر، اے محمد باقر، یہ وصیت سن لو، جو اونٹنی پر میں نے 20 سے زیادہ حج کیے ہیں اس کو میں نے کبھی تازیانہ نہیں مارا، کبھی کوئی اذیت نہیں پہنچائی۔ جب یہ دنیا سے انتقال کر جائے، جب یہ اونٹنی مر جائے تو اس کو دفن کرنا۔ مولا آپ ایک جانور کے لیے سوچ رہے ہیں، ہائے تمہارے بابا، ان کا لاش 3 دن تک کربلا کی سرزمین پر۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین یا 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 حسین حسین یا رب کوئی مل جائے نا پہچاننے والا، بازار میں سجاد دعا مانگ رہا ہے، میرا بیمار امام، 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 میرا بیمار امام۔ وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، 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 نام زینب کا جو غیروں نے پکارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا۔ لو حسین ابن علی پیاسے ذبح ہونے لگے، لو حسین ابن علی پیاسے ذبح ہونے لگے، کتنا شرمندہ وہ دریا کا کنارہ ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا۔ وہ گرا زین سے زینب کی ردا کا ضامن، وہ گرا زین سے زینب کی
ردا کا ضامن کون اب فاطمہ جائی کا سہارا ہوگا. وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا. وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا. وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا. نوکے نیزہ پہ بہانے لگے آنسو مولا. نوکے نیزہ پہ بہانے لگے آنسو مولا. پھر سکینہ کو کسی شخص نے مارا ہوگا. وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا. وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا. وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا. سر میدان تو جانے تو لگا ہے اصغر. سر میدان تو جانے تو لگا ہے اصغر. کس طرح تیرے بنا ماں کا گزارا ہوگا. وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا. وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا. وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا. عمر بھر روتے رہے خون کے آنسو مولا. عمر بھر روتے رہے خون کے آنسو مولا. کیسے وہ شام کا منظر کو گزارا ہوگا. وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا. وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا. روز محشر کا ہمیں ڈر نہیں ہے اے شوکت. روز محشر کا ہمیں ڈر نہیں ہے یہ شوکت. ہاتھ شبیر کے قدموں پہ ہمارا ہوگا. وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا. وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا. نام زینب کا جو غیروں نے پکارا ہوگا. وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. اے شام کی راہوں میں کیا کیا نہ ستم دیکھیں. سجاد نہ کیوں روئے. ہے شام کی راہوں میں
کیا کیا نہ ستم دیکھیں سجاد نہ کیوں روئے ہے شام کی راہوں میں کیا کیا نہ ستم دیکھیں سجاد نہ کیوں روئے بازار کے رستے سے بے پردہ حرم گزرے سجاد نہ کیوں روئے ہے شام کی راہوں میں کیا کیا نہ ستم دیکھیں سجاد نہ کیوں روئے ہے یاد اسے منظر وہ شام غریباں کا پھوپھیوں پہ قیامت کا جب وقت وہ آیا تھا بڑھ بڑھ کے لائنوں نے چھینی تھی ردا سر سے سجاد نہ کیوں روئے ہے شام کی راہوں میں کیا کیا نہ ستم دیکھیں سجاد نہ کیوں روئے کھائے تھے تماچے جو معصوم سکینہ نے معصوم کے گالوں پر تھے نیل پڑے ایسے ہے یاد اسے اب تک وہ نیل تماچوں کے سجاد نہ کیوں روئے ہے شام کی راہوں میں کیا کیا نہ ستم دیکھیں سجاد نہ کیوں روئے ہے شام کی راہوں میں کیا کیا نہ ستم دیکھیں سجاد نہ کیوں روئے آئے بیٹھا تھا جو رستے میں کانٹوں کی اذیت سے کانٹے وہ سکینہ نے پیروں سے نکالے تھے معصوم بہن اس کو جب یاد بہت آئے سجاد نہ کیوں روئے ہے شام کی راہوں میں کیا کیا نہ ستم دیکھیں سجاد نہ کیوں روئے ہے شام کی راہوں میں کیا کیا نہ ستم دیکھیں سجاد نہ کیوں روئے ہے شام کے لوگوں کو یہ کیسی محبت تھی سادات کی اس طرح مہمان نوازی کی پانی بھی گرم پھینکا پتھر بھی برستے تھے سجاد نہ کیوں روئے ہے شام کی راہوں میں کیا کیا نہ ستم دیکھیں سجاد نہ کیوں روئے ہے شام کی راہوں میں کیا کیا نہ ستم دیکھیں سجاد نہ کیوں روئے کوہرام تھے کس طرح چہرے کو چھپائیں گے بے پردہ بھلا کیسے دربار میں جائیں گے چھپتی تھی ہر ایک بی بی چھپتی تھی ہر ایک بی بی سجاد کے ہی پیچھے سجاد نہ کیوں روئے ہے شام کی راہوں میں کیا کیا نہ ستم دیکھیں سجاد نہ کیوں روئے بازار کے رستے سے بے پردہ حرم
गुजरे सज्जाद न क्यों रोए। है शाम की राहों में क्या क्या न सितम देखे, सज्जाद न क्यों रोए। अल-फातिहा। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अहसन लकल अदा। अस्सलामु अलैका या अमीर अल-मुअमिनीन, अस्सलामु अलैकी या फातिमत अज़-ज़हरा सय्यदती निसाइल आलमीन। अस्सलामु अलैका या हसन अल-मुज्तबा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अहसनल्लाहु लकल अदा। अस्सलामु अलैका या ज़ैनुल आबिदीन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरिल मुअमिनीन व इब्न सय्यदिल वसिय्यीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमत सय्यदतिन निसाइल आलमीन। अस्सलामु अलैका या सारल्लाहि व इब्न सारिह वल वित्रल मौतूर। अस्सलामु अलैका व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफिनाइक अलैकुम मिन्नी जमीअन सलामुल्लाहि अबदा। मा बकीतु व बकिया अल-लैलु वन-नहार या अबा अब्दिल्लाह, लक़द अज़मतिर रज़ियति वजल्लत वअज़मतिल मुसीबतु बिका अलैना व अला जमीअ अहलिल इस्लामी, वजल्लत वअज़मत मुसीबतुका फी समावाति अला जमीअ अहलिस समावात। फलअनल्लाहु उम्मतन अस्ससत असास ज़ुल्मि वल जौर अलैकुम अहलल बैत, वलअनल्लाहु उम्मतन दफ़अतकुम अन मकामिकुम वज़ालतकुम अन मरातिबिकुम अल्लती रत्तबकुमुल्लाहु फ़ीहा, वलअनल्लाहु उम्मतन क़तलतकुम, वलअनल्लाहु मुमहिदीन लहुम बित्तमकीन मिन क़ितालिकुम बरअतु इलल्लाहि व इलैकुम मिनहुम व अशियाइहिम व अतबाइहिम व औलियाइहिम या अबा अब्दिल्लाह, इन्नी सिल्मुन लिमन सालमकुम व हर्बुन लिमन हारबकुम इला यौमिल क़ियामह। वलअनल्लाहु आल ज़ियाद व आल मरवान, वलअनल्लाहु बनी उमय्या क़ातिबह, वलअनल्लाहु इब्न मरजान, वलअनल्लाहु उमर इब्न सअद, वलअनल्लाहु शिमरा, वलअनल्लाहु उम्मतन असरजत वअलजमत वतनक़बत लिक़ितालिक बिअबी अन्त व उम्मी, लक़द अज़मा मुसाबीका फ़अस्अलुल्लाहिल्लज़ी अक़रम मक़ामक व अक़रमनी अन यर्ज़ुक़नी तलब सारिक मअ इमामी मंसूर मिन अहलि बैति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। अल्लाहुम्मा इजअलनी इंदक वजीहन बिल हुसैन अलैहिस्सलाम
في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاة وبالبراعة ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم. برعت إلى الله وإليكم منهم وتقربوا إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فاسألوا الله الذي أكرمني بمعرفتي ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب السار مع الإمام هدى ظاهر ناتك بالحق منكم. واسألوا الله بحقكم وبالشان الذي لكم عنده أن يعطيني بمسابكم أفضل ما يعطي مسابا بمصيبته مصيبة ما أعظم وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع أهل السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تنال منك الصلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إنا هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لساني ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وكفى فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم العن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم إنك اللعنة أبد العابدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضائف عليهم اللعنة منك والعذاب العليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقف هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم الآن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع لها على ذلك. اللهم الآن إصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنه جميعا.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني السلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار، ولا جعله الله الآخر عهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أول ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسة، والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرة وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. سجود. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مسابي، الحمد لله على عظيم رضيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين عليه السلام يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذي بذلوا محجهم دون الحسين عليه السلام. السلام عليك يا مولى ابن مولى، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا كعبة الإيمان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، واجعلنا من أنصارك وأوانك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك توأ وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل